So, hello, everybody. Hola, bienvenidos a todos. Hello, and welcome to everybody. We are here live on Facebook, on YouTube, on Instagram, and with our friends in Spain on Instagram and Facebook as well. So, hello, everybody, and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Teacher Chris con Open English y hoy vamos a hablar sobre el future continuous, el futuro continuo y cómo usarlo en inglés. So hello everyone. Hello Emmy. How are you doing? Thanks for coming. Hello and welcome everybody. Yo soy Teacher Chris con Open English y hoy con el futuro continuo, the future continuous. Así que hola y cómo estáis todos. Hello Cindy. Hello Noelia. Thank you very much for coming. Hello Omar. Muchísimas gracias. Estamos aquí en vivos en Facebook, YouTube y Instagram y nuestros amigos en España, Instagram y Facebook también. Hello Alejandro, muchísimas gracias por venir. Hello Lina, hello Andre, Pedro, Claudia, muchísimas gracias a todos a venir. Thank you everybody for coming. Yes, I am Teacher Chris with Open English, and today we're going to talk about the future continuous tense and how to use it. So, yo soy Teacher Chris con Open English, perdón, y hoy vamos a hablar sobre el futuro continuo y cómo usarlo. Pero primero tengo una pregunta para todos aquí en la clase, una pregunta. Tenemos algunos aficionados del fútbol aquí en esta clase. ¿Hay alguien en esta clase que le gusta mucho el fútbol? Porque si eres un aficionado del fútbol, tengo muy buenas noticias para vosotros, que el nuevo Open English Podcast, el episodio de esta semana, soy yo hablando de las temporadas del fútbol en Europa y la final de la Champions. Así que a mí me encanta el fútbol y me encanta hablar del fútbol. Así que el nuevo podcast de Open English sobre mí hablando del fútbol de Europa y la final de la Champions. Si quieres el enlace a ese podcast en Spotify, solo hay que escribir podcast en los comentarios. El podcast se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Inglés Fácil y Rápido con Open English. Así que yo soy súper fan de fútbol y en esta semana, el episodio de esta semana es un podcast episodio Football Special, así que todo sobre fútbol o soccer si estás aprendiendo inglés americano. También recuerda que en Latinoamérica y México seguimos en oferta de 2x1 en nuestros cursos de inglés, así que si quieres información sobre eso, solo hay que escribir info en los comentarios. Y nuestros amigos en España, tenemos nueva oferta de hoy, que es 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Así que si queréis más información sobre ese 50% descuento, en Facebook hay un enlace en la descripción de esta clase y en Instagram, en nuestro bio, hay un enlace ahí también. Hello everybody and welcome. Yo soy Teacher Chris con Open English y hoy vamos a hablar sobre el futuro continuo, the future continuous. So, my first question for the class, ya empezamos la clase, mi primera pregunta para la clase es, how do we form the future continuous? ¿Qué es el futuro continuo? ¿Alguien me puede escribir una frase usando el futuro continuo? Can anybody write a phrase with the future continuous? Yes, Italy, Argentina today. Yes, tienes razón. Sí, es los campeones del Copa América contra la Europa Copa. Así que muy buen partido. Yes, alguien me puede escribir un ejemplo del futuro continuo. Can anybody write me an example using the future continuous? ¿Qué es? What is the future continuous tense?
Casi, Andre, casi, I will go is el future simple. Recuerda, el continuous con ENG, pero muy cerca. I will be waiting. Muy buen ejemplo. So, Andre, tu ejemplo podría ser I will be going. I will be going. I will be waiting. I will be teaching. I will be going. Yes, I will be eating chicken. Yes, really good examples. I will be studying when you call me. Great example, Lorena. Thank you. Really good examples. I will be working. See, esto es como formar el futuro continuo. So this is how we form the future continuous tense is will, be, siempre be, says I, él, ella, vosotros is always will be, always be, sorry, will be, y el verbo con ENG. Will be drinking, will be watching, will be running, will be studying. Siempre. Eso es como formar the future continuous tense. Will, be, y verbo con ing. El sujeto no importa. He will be running. I will be running. You will be running. They will be running. We will be running. No importa el sujeto. El yo, tú, él, ella. No importa. Siempre es will be y verbo ing. I will be watching more football. You will be working very hard. Exactly. Muy buenos ejemplos. So, eso es como formar el futuro continuo. Will be y verbo en ing. Will be watching. I will be watching Italy versus Argentina later today. So, cuando usamos, entonces, ya sabemos cómo formarlo, cómo lo usamos. How do we use the future continuous tense? Primera. The first reason to use the future continuous tense is a future continuous action. Y ya yo sé que eso suena poco obvio, pero a future continuous action. Así que no algo que haces así, no algo como así, porque eso no es continuo. Tiene que ser una acción continuo en el futuro. So, a future continuous action. Algunos ejemplos. My brother will be watching a film. My brother will be watching a film. They will be playing in the rain. They will be playing in the rain. Or tomorrow I will be studying in the evening. I will be studying in the evening. Así que todas estas acciones son acciones que tardan más que eso. It's watching. You know, estás viendo algo continuo. You're watching. Playing is another verb that's not just así. It's something continuous. And studying is an otro acción continuo. Así que, por favor, escríbeme tus ejemplos. Por ejemplo, what will you be doing tonight? What will you be doing tonight? I will be sleeping tonight. Porque yo estoy en España y ya son las 7, así que unas horas y I will be sleeping. So, ¿qué vas a hacer luego? ¿Qué estarás haciendo luego? What will you be doing later? So, Noelia, good, yeah, I will be working. Tomorrow, I will be watching a strange movie. Good example, yes. Escríbeme cualquier ejemplo con el futuro continuo que está hablando de una acción continua en el futuro. I will be playing guitar. Awesome. Ay, me encanta la guitarra. They will be working tomorrow. I will be working. Mucha gente trabajando. Lo siento. I will be playing the piano. I will be studying English. I will be eating dinner. Yes. So, Cristina, esto es el primer contexto in when we use the future continuous for future
continuous actions, una acción que dura más que eso. So really good examples. I will be recovering. I will be sleeping. We will be learning English. My sister will be playing piano. I will be cooking tonight. Muy buenos ejemplos. Todas esas acciones son acciones continuos. Por ejemplo, no podría decir luego I will be dropping my pen. Porque esa acción, es que ya la verdad lo he soltado. Es que la verdad no pasas la noche dropping the pen. Esto es una acción singular. Later I will drop the pen. No es una acción continua, pero todos tus ejemplos perfectos. Todos son acciones que pueden ser más continuos. So really good. Yeah, I will be drinking coffee with a friend. I will be eating rice. Really good examples. So eso es el primer contexto. Cuando usar el futuro continuo for future continuous actions. Actions that are continuous in the future. So the second context to use the future continuous is predictions for the future. Predictions for the future. Y otra vez es importante recordar que estas acciones son continuos. No es algo que pasa así. Son acciones continuas. So predictions for the future. For example, in 2080, in 2080, we will be using flying cars. We will be using flying cars. In 100 years, we will be having holidays on Mars. In 100 years, we will be having holidays on Mars. Or in 3 years, I will be speaking fluent English. In 3 years, I will be speaking fluent English. Así que estos son predictions for the future, que todos son acciones continuas, pero son predictions for the future. Mira, todos mis ejemplos dicen in 2080, in unos años, it's for the future. Todos predictions for the future. Así que darme tus ejemplos. ¿Cuáles son tus predicciones para el futuro? What are your predictions for the future? Will we be using flying cars? Will we be living on Mars? Will you be speaking fluent English? I will be opening my own business. Good example. Yes, I will be opening. I will be buying a house in New York. Wow, muy bien. Tengo mucha envidia si eso es verdad. Wow, muy bien. I will be cooking for important people. So really good examples. Yeah, really good examples. So estos, ¿qué son las predicciones para el futuro? What are your future predictions? Nicole, muchísimas gracias. Me encanta tenerte en la clase también. Muchísimas gracias. In September, I will be traveling to Canada. Really good. I will... Muy bien, really good examples. I will be working. So estos son predictions for the future. In 10 years, we will be eating vegan. Everyone. Yeah, we will be having a new baby. Pues felicidades. No sé si es una predicción, pero felicidades. I will be cutting hair, Laurita. Yo diría, I will be cutting hair professionally. So really good examples. Remember the will be and verbo in ing. Will be working. So estos son los dos contextos principales. Pero yo tengo un truco para vosotros. Yo tengo un truco. So the teacher tip is, si usas o escuchas la frase this time y cualquier momento en el futuro, this time tomorrow, this time next year, this time in 10 years, this time in 2 decades. Esa frase, this time and algún momento en el futuro, siempre va a ser future continuous. Siempre. This time next year, I will be living in Colombia. This time tomorrow, I will be sleeping. This time next month,
they will be studying. Así que cualquier vez que usas o escuchas la frase this time y algún momento en el futuro, siempre future continuous. Es un truco para vosotros. This time next year, I will go. No, I will be going. This time next year, I will do. No, I will be doing. This time next year, I will be doing. Gabriela, claro que sí puedo. This time y algún momento en el futuro. So, así, en este ejemplo, this time next week, pero this time tomorrow, this time in 2 hours. Así que cualquier momento del futuro. Yes, this time next week, this time tomorrow. Así que escríbeme tus ejemplos con esa frase, this time y algún momento en el futuro y futuro continuo. This time tomorrow, I will be studying English. Pues un ejemplo real, this time tomorrow, I will be teaching English aquí. Porque ese es lo que voy a estar haciendo esta hora mañana. This time tomorrow, I will be teaching English on Instagram, Facebook, and YouTube. This time tomorrow, I will be doing. This time next week. So yeah, Jaime es good example, pero recuerda el futuro continuo. This time next week, I will be traveling. Pero muy buen ejemplo. This time next week, I will be traveling. This time tomorrow, I will be listening to your class. Thank you. This time tomorrow, I will be eating sushi. This time in a few days, I will be speaking and writing in English. Very, very good. This time tomorrow, I will be working. Muy buenos ejemplos. How do you say in algún momento in English? At some point or at some time. At some point or at some time. You could also say in some moment, at some point. This time tomorrow, I'll be watching Teacher Chris. Great example. This time tomorrow, I'll be getting my certificate. So, muy bien. Sí, esto es un truco. Sí, es this time y algún momento en el futuro. Siempre futuro continuo. This time next week, I will be doing. This time next year, I will be eating. Siempre. Es un truco para vosotros. So those are the three main contexts when we use the future continuous. Esos son los tres contextos más importantes en cómo usar el futuro continuo. Así que vamos a repasar muy rápido y luego, claro, que tengo un quiz para vosotros. Así que para repasar muy rápido, primero tenemos que recordar cómo formar la futuro continuo, que es will be y verbo en ing. Will be doing, will be eating, will be drinking, will be teaching. Will be y verbo con ing. También hemos hablado en cómo y cuándo usar el futuro continuo, y el primer contexto más importante, the first main context in when we use the future continuous, is for future continuous actions. Y claro, suena muy obvio, pero es la verdad. If you're talking about a continuous action in the future continuous. My brother will be watching a film. My sister will be studying English. También hemos hablado del segundo contexto más importante de cómo usar el futuro continuo. The second other important context of when to use the future continuous is with predictions for continuous actions, predictions for future actions. In 2080, we will be using flying cars. In 10 years, I will be speaking fluent English. So that was the second main context. Y también os he dado un truco para saber cuándo usar el futuro continuo. So I also gave you a tip, a trick on when to use the future continuous. If you hear or if you use the phrase this time
y algún momento in the future, at some point in the future. So if you use this time next year, this time tomorrow, this time in 10 years. Esa frase siempre está seguida por future continuous. This time tomorrow, I will be teaching English. This time tomorrow, I will be teaching English. So that is the future continuous. Claro, tenemos un quiz para reforzar la clase de hoy, pero primero quiero recordaros otra vez que especialmente si eres un fan del fútbol, hay un nuevo episodio del Open English Podcast conmigo hablando de todas las ligas de Europa y la final de la Champions. Así que, y aunque si no te gusta el fútbol, es una otra herramienta para mejorar tu inglés con mi acento británico. Así que es win-win situation, todos ganamos. Pero si quieres más, si quieres el enlace para ese podcast en Spotify, solo que escribir podcast en los comentarios. Claro, este episodio soy yo hablando de fútbol, pero hay otros episodios también y van a salir más episodios también. Así que eso es el nuevo Open English Podcast y para el enlace solo hay que escribir podcast en los comentarios. Se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Inglés Fácil y Rápido con Open English. Y también recuerda que en Latinoamérica y Brasil seguimos en oferta de 2x1 en nuestros cursos de inglés. Así que si quieres más información sobre esa oferta, solo hay que escribir info en los comentarios. Y nuestros amigos en España, tenemos una nueva oferta desde hoy que es 50% descuento en tus cursos de inglés. Así que 50% descuento. Y si quieres más información sobre eso, si estás viendo en Facebook, hay un enlace en la descripción de esta clase. En Instagram, en nuestro bio, hay un enlace ahí también. So, who is ready for the quiz? Sabe, yo sé cuánto os gusta el quiz. So, who is ready for the quiz for today? Si eres nueva en la clase, solo hay que contestar true or false. So, you only need to answer true or false, correct o incorrect. Puedes poner un emoji así o un emoji así. Puedes poner un tick o un X. Pero yo voy a decir una frase y vosotros me tenéis que decir si es true or false. Is it correct or is it incorrect? So, the first question for today's mini quiz is, I will be living in England. I will be living in England. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? I will be living in England. Si queréis un truco, tenéis que pensar si el verbo living es un verbo más continuo o un verbo más corto. Eso te ayudará si es correcto o no. I will be living in England. También se puede, I will be living in England next year. Se puede decir también, I will be living in England next year. So is this correct or incorrect? Correct or incorrect? I will be living in England next year. So muchas respuestas y todos con la misma respuesta. Muchísimas gracias todos en Instagram, Facebook, YouTube y Instagram España también. Sí, todos correctos. Muy bien. Yeah, this is true. It's the future continuous. Living is a continuous action. I will be living in England next year. Esto es correcto. Así que muy bien todos. I will be living in England next year. So, let's move on to question 2. Vamos a ir a pregunta número 2. So, yesterday, I will be playing football. Yesterday, I will be playing football. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Yesterday, I will be playing football. Is correcto or is incorrecto? Is this correct or incorrect? True or false? Yesterday, I will be playing football. Yesterday, I will be playing football.
Si quieres una pista, tal vez el futuro continuo es correcto, pero tal vez hay otra palabra que no es correcta. Solo es una pista. But thank you everybody for your answers. Yeah, tenemos ya muchísimas respuestas iguales. So yesterday I will be playing football. Is this correct or is this incorrect? Is this true or is this false? This is false. Porque yesterday es ayer, yesterday es el pasado, así que no podemos usar I will be playing. Se puede usar tomorrow, I will be playing football. Next week, I will be playing football. On Saturday, I will be playing football. Pero claro, ayer, no. Yesterday, no, es incorrecto. But tomorrow I will be playing football. Or next week, I will be playing football. Cualquier momento en el futuro, I will be playing football is correct. So well done, everybody. Yeah, really, really good. So question number three. This time last year, I will be living in Mexico. This time last year, I will be living in Mexico. Recuerda el truco que te os enseñado, os he enseñado, perdón, mi castellano. Remember the trick that I taught you, que siempre con la frase usamos futuro continuo. This time last year, I will be I will be living in Mexico. This time last year, I will be living in Mexico. Así que tal vez como ha sido poco trampa esta pregunta, pero me gusta quedaros como anticipando la sorpresa. Así que no quiero que sea tan fácil para vosotros. Claro, tengo que mix it up. So this time last year, I will be living in Mexico. Is this correct? Or is this incorrect? This time last year, I will be living in Mexico. Pues lo siento por la trampa. Esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque Teacher Chris ha dicho con esa frase siempre con sí, pero Teacher Chris ha dicho this time y un momento en el futuro. This time last year no va con el futuro continuo. Tiene que ser this time y un momento en el futuro. This time last year is incorrecto. This time next year, I will be living in Mexico. Muy bien. This time next year, I will be living in Mexico. Lo siento si has caído por mi trampa. Lo siento mucho si has caído por mi trampa, pero recuerda, si it's this time y algún momento en el futuro. This time tomorrow, this time next year, I will be living in Mexico. Así que muy bien. Ok, la última pregunta. In 2065, in 2065, in 2065, we will be using self-driving cars. In 2065, we will be using self-driving cars. ¿Esto es correcto o incorrecto? Is this correct or incorrect? In 2065, we will be using self-driving cars. También se puede decir we will be driving self-driving cars, pero no estamos driving. Así que we will be using self-driving cars. In 2065, we will be using self-driving cars. Pues, is this correct or incorrect? Thank you, everybody, for your answers in Spain and on Facebook and YouTube and Instagram Latam as well. Thank you, everybody, for your answers. And muy bien. Yeah, this is correct. In 2065, we will be using self-driving cars is a prediction about a future action, a predicción para una acción continua en el futuro. So really good, everyone. Muy buen trabajo. Eso es cómo formar el futuro continuo y cuándo usar el futuro continuo. Así que espero que habéis aprendido algo hoy. Espero que habéis disfrutado. Una vez más, antes que acabamos la clase, quiero recordaros sobre el nuevo Open English Podcast, que el nuevo episodio de esta semana es todo sobre futuro
fútbol y fútbol Europa y la final de la Champions. Así que si eres aficionado del fútbol, te lo aseguro, eso es el podcast episodio para ti. Y si no eres aficionado de fútbol, pues todavía puedes mejorar tu inglés con mi acento británico. So si quieres el enlace para ese nuevo episodio del Open English Podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. Así es el nuevo episodio de nuestro Open English Podcast, a football special. Y también recuerda que en Latinoamérica y Brasil seguimos en oferta de 2x1 en nuestros cursos de inglés. Así que si quieres más información sobre ese 2x1, solo hay que escribir info en los comentarios. Y nuestros amigos en España estamos en oferta de 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Así que si estás viendo desde Facebook, hay un enlace en la descripción de la clase, y en Instagram hay un enlace en nuestro bio para conseguir más información sobre ese 50% descuento. So thank you everybody so much for coming to the class. Muchísimas gracias a todos a venir a la clase. Ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por todos tus comentarios y tus respuestas. Espero que habéis aprendido algo y espero que habéis disfrutado la clase también, claro. I hope you're having a fantastic week and I hope you enjoy your Wednesday. So thank you very much everybody again, and bye bye.